Mphenduke njalo izihlobo zami Mphoengs Grazing Scheme. Ngithemba ukuthi le izaba yi-third and final session yokukhuluma nge-constitution. I-constitution yethu esikhandela ukuthi sibhale lapha sisasebenzela kule i-draft esiphiwe ngubaba uNcube. Simbonge nge-effort yakhe ukubhala le constitution. At least usiqalisele something sokumele sime phezu kwamahlombe akhe sidevelop siya phambili. Siyakubongela lokho. We really acknowledge that. Ngizavula ipage siqhubeke ngalapha esichelele khona. I think bese siku section 12. Ngaphambanisanga yes gcine bese silapha ku section 12 bese sikhulume ngakho lokho ad hoc meetings azakwenziwa. Yes, bese siku section 12. Section 12 sikhuluma nge-work session. Unless MGS employs workers for specific tasks, ExCo will from time to time announce a program of work for all members. All MGS members must attend the work sessions and arrive on time. MGS will keep an attendance register for these work sessions. Any MGS member who cannot be present at these work sessions must apply for leave of absence to and get approval from the ExCo in advance. So lapha kuthiwa khona from time to time i-MGS izabiza abantu kumbiza cela abantu ukuthi babuye bezokwenza umsebenzi eplazini ngaphandle kokuthi i-MGS nxa ithe yaba leziqhatshwa ezisebenza eplazini, but otherwise izabi ibiza abantu ukuthi kababuye bezosebenza. So nxa abantu bebiziwe bethe bamenywa ukuthi kababuye emsebenzini kumele bezofika ngesikhathi kulo sokuqala lowo msebenzi esisikhathi esiyabe sibekiwe i-MGS. I-MGS izakuba ne-register lapho bazababhala khona abantu abazileyo ukuzosebenza. Nxa umuntu engenelisanga ukuthi abe khona ekusebenzeni kumbe cabanga ukuthi uzabe engekho emsebenzini, kuzamele lowo muntu apply ukuthi uzaba absent. Kumele a-applyele i-leave yokuthi uzaba absent, applyele ku executive committee ngaphambilini. Imember ozabe engekho emsebenzini ngenxa yokugula kumele anikeze ku-MGS ngiyathemba incwadi etshengisa ukuthi uyagula, incwadi ezabe ivela eklinika kumbe esibhedlela etshengisa ukuthi ubengekho ngoba ubegula. Lapha ngisuke ngafaka i-question mark ngokwami, yi-view yami le yakuso ukuze ukuthi izakhamuzi zasekhaya lezi abanye bayagula abahambe ekliniki, balezihlahla zabo abazinathayo. Ngicabanga ukuthi lapha singaengezelela kule nkulumo sikubeke ngendlela ukuthi labo bantu siyabakhumbulela labo ukuthi nxa umuntu engabuyanga mhlawumbe singadingi ukuba lencwadi leyo, maybe siqhubeka ngaloko kungaphansi ngapha ukuthi umuntu uzahlawula imali ethize nxa bengazange wabakhona. Imember ezabe ingekho ingalancwadi eyokuthi ubegula, kuzamele abhadale i-levy okuthiwa yi-absence levy ezasetwa yi-board, ibe approved ngama-members kuma-quarterly or annual general meetings lamanye ama-meetings angathi kubizwa. Imember abazabe bengekho emsebenzini ozakumenywe yi-MGS ukuthi kuyasetshenzwa,
bengalasizathu kumbe belesizathu sokuthi bona baqhatshiwe basemsebenzini somewhere bazabhadala i-absence levy. So nxa ungekho emsebenzini ungalasizathu sokuthi why kungekho uyabhadala ilevy. Nxa uzabe ungekho ngenxa yokuthi wena ulomsebenzi owenzayo uqhatshiwe somewhere makhiwa akho la uzabhadala ilevy. Ngibona ngazani kufair lapho. Ama-patrons e-MGS kumbe abanxuso abazabe bekhona abahlonitshwa ngokunakekela ngathi yini imisebenzi yama-traditional leaders yenkokheli zethu, ukunakekela imisebenzi yenkokheli zethu zomdabu. I-MGS izanxusa abalandelayo njengabahlonitshwa: uChief Chichi lo Headman uPhahlane bazanxusa ukuthi bebekhona. Ngithemba bazabe benxusa kumbe emhlanganweni kumbe for special guests akusachazwanga lapho ukuthi sizayenza kanjani. Mhlawumbe singa-edela something ukuthi bazanxuswa under what conditions. Mhlawumbe emhlanganweni siyabe siba layo lapha lalaphana bazabe benxuswa. Ngibona ngazani kuzadingekala ukuthi si-ede i-condition yabo lapho ukuthi banxuswa ngathi 10. Ngizatshiya kule highlighter le ukuthi sizabuya sixoxe ngakho. Ama-monthly contributions le-joining fee izadecide i-MGS Executive Committee ibe approved kuma-quarterly meetings or any annual general meetings. Yikho lapho kuzabe ku-approve khona lezo mali, ama-joining fee lama-monthly contributions. Onke ama-contributions are donations to MGS are non-refundable. Ama-contributions wonke azabe ekhitshwa, imali ekhitshwa ngama-members ithiwa izabe ingama-contribution. Ngifake i-highlighter lapha ngenxa yokuthi ingazani ngibona ngazani amabala la kabe kwakahle ukuthi i-donation imali ephoselwa esikhwameni sokuthi umuntu ayencediseka. Kayibi le-string attached. Lo ophoselayo leyo mali kabe le-interest kuyo. Ngibona ngazani i-definition yethu le ukuthi ama-contribution angama-donations ngibona ngazani kayilunganga lapho. Ngoba njengama-member sengama-member ama-contributions ethu sikhangelele ukuthi asetshenziswe ngendlela efaneleyo, njalo sikhangelele ukuthola inzuzo kulokho esiyabe sikwenza. Inkomo zethu kumele ziphile, siyabalisile interest khona lapho. Kodwa i-donation kanenginengi umuntu ophoselayo uyaphosela sithi umuntu kasizakala. Ukuthi imali le esetshenziswe njani kalani lakho. Kodwa thina njengama-members imali yethu masiyiphosela laphana siyabe sidinga ukwazi ukuthi isebenze kanjani. Ngibona ngazani lapha kuyadinga ukuthi kulungisiswe la. Akumelanga ukuthi imali ezikhutshwa ngabantu kuthiwa ngama-donations, kodwa kufanele ukuthi imali lezi zibe yi-investment. Ngoba sifaka imali yethu eplazini siyahanqezela laphana sile njongo esilayo. Sifaka imali le ngenxa yokuthi sile njongo esifisa ukuthi yenzakale, ukuthi ifezeke. Siza kulungisisa lapha. Sithi i-constitution le nxa ukuthi ihambe inje siya kwabelenzi asifika bayigcina, ngibona ngazani sizaba lenkinga. Kuyamele ukuthi le ehambileyo siya kwabalenzi ngale siyecela ukuthi isuswe sifake le entsha esizabe sivumelene ngayo ele interest zabantu abaningi, ngoba le yahamba ile interest zabantu bakoBhulu. Ngithemba ukuthi bona baba happy ngokumbhalo onje. Every member must contribute at least a joining fee and a minimum monthly yearly contribution to MGS starting from the date defined by the executive committee. Fair enough, good statement. Lapha kuthiwa yonke imember
sorry, bese ngikhohliwe ukuthi kufanele ukuthi intoliki. Yonke imember kumele ikhuphe imali ye-joining fee lekhutshwa ngenyanga kumbe ekhutshwa ngomnyaka, ikhutshwa ku-MGS kuqala ngedate ezabekwa yi-executive committee. I-executive committee le-board izabeka isinqumo ngemali ezakhutshwa langokuthi ikhitshwa kangaki, ama-contribution lokuthi ikhutshwa nini, and then and bring to the member the approval of their quarterly meetings, or kuzabe ku-approve ngama-quarterly meetings lokhu ukuthi imali ebekiwe yi-board la nge-executive committee ama-contributions lokuthi ikhutshwa nini, ikhutshwa ngenyanga kumbe ngomnyaka, kuzabekwa yi-board lele executive committee. I-executive committee le-board decide isilinganiso se-joining fee kulaba abangena ngemva kwedate ezabe ibekiwe ukuthi bona bazokhipha malini, ngoba lapha abanye abazabe sebejoyina, abanye sebesendleleni, abanye sebesebenzile, kuzamele ukuthi kube le decision ukuthi benziwa njani. Decide bengithe lapha maybe siza-edela ukuthi leyo decision izadinga i-approval kuma-meetings, i-approve ngama-members ukuthi bavume ukuthi ibe yimalini, ngoba i-board kumbe i-executive committee akumelanga benze lutho bebodwa bengaconsultanga ama-members. Ama-members kufanele ukuthi into le yenziwe abantu kusiba lokuvumelana. So ikomfaka i-statement leyo ukuthi kufanele ukuthi kube approved kuma-quarterly meetings kumbe kuma-AGMs ngalezo mali. 15, other fees and fines, levies, ad hoc contributions to be decided by the board. Izimali ama-find, esekuthi ama-find, lawa ezinye izimali ezabe i-board decide ukuthi ngabe ifuna ukuthi kube lani. I-approval yakhona ngithe khona kumele si-edele amazwi la ukuthi kufanele ukuthi lokho okukhulunyiwe bayenza i-decision kumele kuyenziwe nge-consultation yama-members, kungaphonga ukubonakala ukuthi hayi i-board isibeke lokho. Kufanele ukuthi ama-members abe yiwo a-approvayo ukuthi hayi lokho kulungile, kuvumela. I-disciplinary committee is not permanent structure within the MGS and will be set up as and when necessary. So abazakhangela ukuthethwa kwamacala kumbe ukulungisiswa kwalaba ababethe kwaba lengxabano akusibantu abahlala bekhona izikhathi zonke, kodwa kuzabe kukhethwa ukuthi uzibani kabayenze iqembu lokukhangela okokulungisisa lokho okuhluphayo phakathi kwabantu, okuthiwa yi-disciplinary committee. Abazayenza ama-inquiry bebona ukuthi kuyenzakale ngasizathu bani, kungalungisiswa ngayiphi indlela. A particular disciplinary committee will be dissolved at the conclusion of a particular disciplinary case. So udaba lungaxoxwa yileyo group elabe lubekiwe ngemva kwecase esiphelile, leyo committee iyadilizwa. Akuyikuba ngabantu abalindele ukusebenza lowo msebenzi. I think kuzabe kurotatwa different people behlala kuma-cases ahlukeneyo. Stage 1, a complainant lodges a complaint and requests a disciplinary inquiry. These complaints are lodged with the Secretary of MGS or with the Deputy Secretary of if the complainant is against the Secretary. I-complaint le umuntu ocomplainayo uzabhala incwadi zakhe zokuthi ucomplaina ngani, athathe isikhalazo sakhe asihambise ku-secretary.
kumbe asehambise ku-deputy secretary nxa ukuthi isikhalazo siqondane kumbe sithinta u-secretary. So izaphiwa u-deputy secretary incwadi leyo yesikhalazo. U-secretary lo-deputy uzancedisa and aqhubekisele phambili isikhalazo ku-manager ofaneleyo kumbe abaphathi abafaneleyo. Isikhalazo sisethulwa against u-chairman we-executive committee. Sizaba okay if the complaint nxa ukunyunyutha kuqondaniswe lo-chairman we-executive committee, i-complaint leyo izayifikiswa ku-chairman we-board, nguye ezayemukela ebona ukuthi uyiphatha kanjani. If the complaint is against the chairman of the board or any member of the board, the complaint is channeled to the board and the board will request the chairman excused. Nxa i-complaint ibe iqondane lo-chairman we-board, isikhalazo sizaqondisa ku-board jikelele. I-board jikelele izacela lo okuqondaniswa kuye isikhalazo ukuthi kaphume engabi khona ngoba icala liqondiswe kuye nguye ongumsolwa lapha ecaleni leli. So i-board yezaphatha leso sikhalazo besuse uchairman we-board. Any accused in the complaint must recuse himself when the appropriate authority deliberates on how to proceed with the matter. Lo oyabe eqondaniswe kumbe emangalelwe ngecala kumele engabi khona nxa kukhulunywa ngalelo cala, abekwe amiswe eceleni, abizwe njengomsolwa esezophendula imibuzo. Bonazana istatement leyo yiyo lanxa ingasatshongo njengokutsho kwami, kodwa kuthiwa uzasuswa engabi khona lapho kukhulunywa khona ngaleyo ndaba. Ku-stage 2, the appropriate authority or board will assess the merits of the case and decide if or how to proceed with the matter. Ngaphezulu ku-stage 1 kwethula kwecala ukuthi lethulwa kubani. Ku-stage 2 sebeza decide ke committee le ukuthi kuqhutshekwa njani ngecala lele incwadi lesibikiwe kuthiwa uzibani ungonele kumbe uzibani bani kutheni, kuqhutshekwa kanjani. Ku-stage 3 should a decision be made to proceed with the matter, the appropriate authority will charge and suspend the defendant. Not that this is the prerogative of the relevant authority. Disciplinary committee has not been appointed at this stage. So nxa ukuthi sebeyethulelwe le ndaba ku-stage 2, ku-stage 1, ku-stage 2 bayikhangela bayihlolisisa babona ukuthi baqhubeka kanjani. Ku-stage 3 nxa ukuthi ke i-decision sokumele ukuthi yenziwe lapha, abalamandla laba bafana ukuthi bebe ngabe authority sebezabhala incwadi besethesa umsolwa ukuthi ulecala elithize. Akukakhethwa lapha i-disciplinary committee, lapha kusabhalwa incwadi siyayetheswa. Ku-stage 4 a relevant authority then compiles the terms and reference of the disciplinary committee and then appoints a disciplinary committee and its chairperson. Ku-stage 4 ke kwesekukhethwa kwane i-disciplinary committee isibeka ukuthi yiyo ezakhangela leyo ndaba, sokurefera ukuthi umuntu lo uphazamise njani ama-references akhona, ama-terms and conditions. Stage 5, disciplinary committee carries out disciplinary inquiry and makes a ruling recommendation to the relevant authority. The defendant is allowed to appoint another member, only one member, to assist his or her defense. So, good disciplinary committee is aqhubekisa
isisenza ama-inquiry abo ngendaba leyo abayiphiweyo. Besenza ama-decision abo ukuthi bayenza kanjani, befaka lama-recommendations abo kuziphathamandla ezabe ziqondile ukuthi bona babona ukuthi kungathiwani ngendaba le phambi kwabo. Lo ongumsolwa uzavunyelwa ukuthi akhethe omunye azakuba laye ongabe eyimember ukuthi bame bonke ozamsiza ukuzidefenda endabeni leyo abayetheswayo. Ku stage 6 lapha ngicabanga ukuthi kulapho indaba yasithethwa khona lapha. So umuntu lo oyetheswa icala uzabuya labantu abamncedisa ukuzodefenda indaba yakhe ukuze kupasiswe ukuthi at the end kuzaba le resolution ukuthi kuyenziwani ngalowo. So ku stage 6 ke a relevant authority implements the ruling the ruling or recommendations. So i-committee liyana elikhethiwe disciplinary committee nxa isibonile yabhala ukuthi lo kudinga ukuthi kwenziweni, icala leli lenziweni, izabuyisela ama-findings abo abakutholileyo kusiphathamandla leso sibakhethileyo disciplinary committee leyo, besitsho ukuthi kufanele kwenziweni ngaleyo case. Stage 6 engicabanga ukuthi nguye u-final stage lo. And then ke seza implementa lwana we-authority yakhe ukuthi kumbe usefaya umuntu kumbe useyenzani lo phazamisiweyo kumbe kanjani. Umsolwa ulakho ukuphikisa isinqumo esithethweyo ngokubhalela u-secretary lo kumbe u-deputy secretary. Ku stage 6 esingaphezulu singaphindwa the above or iziteji ezingaphezulu zingaphindwa futhi case lesi nxa sihlalelwa futhi ngase kusenziwe i-appeal. Ungarepeatwa futhi ama stages lana 1 2 3 4 5 6 kanjalo. The disciplinary matters are matters between the offending member and the MGS relevant authority. But no other member is entitled to be informed about the process. So indaba lezi eze-disciplinary ziba phakathi kwalo oyetheswe icala le-board. Akukho omunye umuntu ofanele ukuba wazi ukuthi kwenzakalani lapha ngoba kule confidentiality ukuthi izindaba ezithethwayo zilungisiswana i-board lalo oyetheswe icala aziphongukhulunywa nje zitholakale sezikubasiki babunda. Ngaphandle kokuthi lo oyetheswa icala adimande information eqondane le-disciplinary case. 17 ama-grievances ngathi kungazwisisani kwabasebenzi. I-grievance committee is not a permanent. Ababona ngokungazwisisani akusibo bantu abahlala bekhona ngazo zonke izikhathi. Bayakhethwa nxa kulesidingo benze lowo msebenzi ukuthi uma uphela ichithwe lelo qembu elibona ngama-grievance. I-grievance izalandela ama-stages lawa. Stage 1 i-complaint iyabekwa iyethulwa. A complainant lodges a complaint and requests a grievance inquiry. These complaints are lodged with the secretary. So obona ukuthi uwonelwe wethula isikhalazo sakhe ku-secretary, and then ke u-secretary ke usezayiqhubekisela phambili, uzayamukela leso sikhalazo. Nxa indaba iqondanisa umsolwa kungu-secretary, u-deputy secretary nguye ozaqondwa yethula leyo ncwadi kuye.
njengaphezulu ngale kuma disciplinary actions. Kodwa this time ngama grievances. The secretary of the deputy or the deputy will assess and channel the complaint to the appropriate manager authority. If the complaint is lodged against the chairperson, kuyafana la ngaphezulu esike sakhuluma ngalo ukuthi nxa uSecretary seyitholile indaba leyi evela kumuntu ocomplainayo kumbe onelweyo, uzayidlulisela phambili kwabakhulu bakhe kumanager kumbe kuba nomkhulu wakhe kumbe ku-chairman ayifikisa khona. Isifikile ngale indaba nxa umuntu osolwayo kungu-chairman kumbe umuntu, indaba izayifikiswa osolwayo kungu-chairman we-executive committee, indaba izaphakanyiselwa ku-chairman we-board. Okunye kuyafana lesikukhulume ngaphambili, ngeke sakuphinda futhi exactly the same process. Bank account 18 to be opened at a reputable bank, and signatories of the account will be appointed by the executive committee chair after consulting with the treasurer. Only member of executive must be signatories. Lapha mina ngibona ngazani ukuthi ekukhetheni lapha kuthiwa kuzakhetha ama-signatories, u-chairperson uzakhuluma lo treasurer bese bebona ukuthi kukhethwa bani. Mina ngicabanga ukuthi i-committee yonke ifanele ukuthi kube involved. Ayikhona ukuthi u-chairman ekhulumisa lo treasurer kuphela. I-committee yonke ifanele ukuthi i-involved ukuthi kukhethwa abantu. Kungabi ngu-chairperson lo-treasurer kuphela abazabona ama-signatures lawo. Kuthiwa ama-members e-executive committee yibo ababa ngama-signatures asebhenki kuphela. Kundile lokho, ngibona lutho lubi lapho. The funds must be deposited directly to the account by electronic transfer through the ATM deposits. Lokho kuqondile, izimali zabe zifakwa bank transfer siya ku-account kumbe zideposit kuma-ATM kumbe kunikwe u-treasurer i-cash. After depositing or transferring the funds or paying in cash, the slip must be posted to the WhatsApp group. Ngemva kokuthi umuntu kumbe imember sifake imali, kumele balethe islip ku-WhatsApp group. Ongangokuthi initial thought ngeyokuthi wonke umuntu oyimember uzabe le WhatsApp group, so kwenzela ukuthi kube le transparency, kubonakala ukuthi umuntu ubhadalile nasiyana laphana receipt yakhe. WhatsApp group will in turn post the receipts to the member WhatsApp group. Lapha mfake yami comment lapha ukuthi izaphiwa u-treasurer. Kwesinye isikhathi umuntu engabe ngala WhatsApp group but islip singasilaka ukuthi siphiwe u-treasurer. U-treasurer uzasithatha umpikitsha la bese sifaka ku-group ukuthi abanye bebone. Senzela laba ababe ngalama WhatsApp ukuthi labo information yabo ithole indlela yokuyangena ku-WhatsApp group. Ngithemba sikuzalungiswa lapha si-add information lapha sifake amabala la amalutshwana. I-bank statement financial report must be posted monthly on the MGS WhatsApp group. So i-bank statement ifanele ukuthi abantu beyibone ukuthi nxa bepostela laphana kuhamba kanjani. Mina lapha ngase ngicabangela abanye abangalama WhatsApp group ansithi ama-hard copies should be made available nxa kuthe if requested kulaba abangalama WhatsApp. A proper paper trail or filing system must be maintained by each executive member who handles money, or with proper record must be kept. I think that it should be specific to the secretary and treasurer, otherwise it may be nobody's responsibility. A proper trail must be maintained by
umuntu lo muntu ufanele ukuba kwazi ukugcina i-paperwork kumbe ama-receipt kumbe yini. A member who handles money, executive member. Okay, lapha mina kuthiwa each member we-executive committee nanthe lo ipoint yokubamba i-paper trail ifanele ukuqondaniswa lobani lo secretary lo treasurer than abanye abantu spokesperson labo organizing secretary. Umuntu lo muntu ufanele ukuthi at least u-secretary ufanele ukugcina i-paperwork. Zonke izinto zichanelwa kubo-secretary khona ngale begcina i-paperwork labana benza i-filing yonke leyo. Ungabe ngumuntu wonke nje obamba i-paperwork. Bengayibamba but bedlulisele ku-filing igcina ngu-secretary. To minimize the risk, anyone with previous record misappropriation of the money, umuntu owazi ukuthi kuhaba engaphathi kuhle izimali, akumelanga abe ngokhethwa ekubambeni izimali ku-executive committee. The executive committee may exclude anybody from handling money if they are unemployed. Umuntu ongasebenziyo ongabamba imali ulakho ukuba lesandla sokutshontsha imali, so uzabeka eceleni kaye kubamba imali ze-MGS. MGS WhatsApp group. Ukuthi kube lula ukukhulumisana abantu mele bebe le WhatsApp group. Kuthiwa lapha it is compulsory. Mina ngibona ukuthi kube compulsory. Mbona zani kuzazimela abantu ukuthi sifanele ukuthi sithi it is encouraged ukuthi abantu bebe le WhatsApp group ngoba abanye kabalayo ukuthi le mali yokuthenga ifoni bengalayo. So singathi compulsory lapha ukuthi sesiba chiya phandle kwe-MGS. Must belong. Wonke umuntu, every member, all the members must belong to the MGS WhatsApp group and observe proper discipline and civil decorum. Uma ungekho ku group uyabe ufuna ukusetshenzelwa ngubani. Alright, mbona ngazani lapha. Hayi. Singakubeka ngezinye izindlela, siza kuvakatshela sikulungise sikubeke ngezinye indlela ukuthi sibe inclusive, wonke umuntu abe khona ku group, singaba eliminate abanye abantu. MGS specific matters discussed and MGS information shared on WhatsApp group should not be shared with or forwarded to non-members. Fair enough. Information to be used for marketing purposes should be clearly defined. Should any member be found breach of this, disciplinary action will be taken. All right. Should MGS information be abused by a non-member of MGS, a recourse should be sought against the offending individual. Hayi, lokhu kuqondile impela abuse information lana engaso member, hayi uzathathela inyathelo. In order to enforce and discipline the organizers of the MGS, the secretary or their nominated representatives must be the only administrators of the WhatsApp group. Ukwenzela ukuthi kube le discipline ku group ngoba abanye abantu bayenza umathanda. Kufanele ukuthi ama-administrators kube ngu-secretary lama-organizers. All right. Ukuthi be-discipline abantu. But ngithemba abantu bazazibamba. As long as sebezwile i-constitution leyi, afanele ukuthi bebe ngabazibamba. All right. Asisemaphethelweni. Inde. All members of the EXCO and the board have the responsibility for maintaining responsibility for maintenance of the order, discipline, and respect. All right. Wonke ama members, the executive committee, the board,
balamandla okugcina ukuthula lokuzinza lenhlonipho ye-MGS. Kukhangelelwe ukuthi labo abangaziphathiyo bakhuzwe ngokungaziphathi kwabo. Ukuthula kungatsho kumbe kuvuma ukuthi lokho kukhulunywayo kulungile. Is happening, is being said. Right. A senior soapbook are expected to play a role in this. However, a senior soapbook must make sure the communication is clear, current, and firm, and not destructive. Osoapbook bazakhuza nxa sokuthe kwachaphekela abanye abantu abangakwazi ukuthi bekhuzwe executive member labo le board. Osoapbook labo bazangenelela belungisise abantu. Two WhatsApp groups will be created, namely MGS WhatsApp group for strict MGS business. Membership to this group will be compulsory. Lapha njengoba ngike ngasho ukuthi i-compulsory le kufanele ukuthi sithi encouraged. MGS social WhatsApp group. Membership in this group will be voluntary for social discussions and non-MGS matters. Abantu bazabe bezixoxela kulenye group. Laphana ngikhanselela u-2 lo ngathi appropriate and relevant number of WhatsApp groups. Okay. Committees and subcommittees may form their groups. All right. Both WhatsApp groups WhatsApp groups la mabili azafonywa kumbe more than that, depending ukuthi kwabe uhamba njani. Abe committee bebele yabo kodwa i-main group ibele yawo kumbe kanjalo kanjalo. Njengoba sesilama committees lama subcommittees kungadingeka ukuthi kube le more than 2 WhatsApp groups. Yikho lapha nebenzama ukuthi uchaze laphana ukuthi ngesinye isikhathi kungaba more than 2 WhatsApp groups kulabo balama WhatsApp. Njalo kube encouraged to. Item number 20, a village WhatsApp group. Each village must create its own WhatsApp group to discuss, communicate, and coordinate MGS business. Minante, each village may create its own WhatsApp group. Kakungabi must, but kube encourage ukuthi benze into enjalo. Ukuthi bebe lokukhuluma kwabo ngoba into esiyenza lapha ile common denominator common, kungabi into yasemaceleni ngale. Ngabe kukhona vele ama village lokuzeni WhatsApp asekhona, but kuzadinga ukuthi konke sibe le central focus, izinto esizenzayo zibe synchronized, ukuthi esikwenzayo kube sort of synchronized ikubona kwami. So singasuggest ebantwini ukuthi beyenze khona lokho. So i-constitution akumelanga like iforce abantu ukuthi kabayenze lokho. Kufanele ukuthi sibe like we encourage you to do this. So kube so open to the people ukuthi bafuna ukubelonga beyenze kungamaqembunyana okuncane yini kumbe behlale ku-main group. I-project selection. All projects listed for selection must be delivered from the consultation with members, which is very good. MGS to come up with an objective project selection methodology. Kufanele ukuthi alright ngizachaza ngesintu ama-project onke azakhethwa ngabantu abe listed afanele ukusuka kuma-members. I-MGS izaba lendlela yokukhetha ukuthi kuthathwa yiphi i-project. I think that all the possible starting projects should be listed but not limited to those on the constitution. This will help the members know what to expect. I point lays invalidly. Comment yam lega isebenzi zayicisha.
Number 22. Comment le ngizayicisha le. Number 22 mbona ukuthi last part le sendokuthoma sokulethe sendiniwe. Sorry, sesifike ekugcineni. Implementation plan. All projects selected. All right. Sendiniwe sendokuthoma. Projects selected for implementation must have a project implementation plan, which shall be approved by executive committee before implementation. This is to ensure proper implementation and adequate approval. So i-plan le yesingayaziyo ngithemba ukuthi lapha ifanele ukuthi ichazwe implementation plan le ukuthi kuzayenzwa kanjani ukuthi kukhethwe ama-project. Ngiyabona kwenye indawo ukuthi kuzabe kule point system ezabe isetshenziswa. Lapha maybe kayisafakwa nge-point system leyana. Kungakuhle ukuthi sifake ilokhuzene enjalo. Ukuthi kuncedise ekukhethweni kwe-project ukuthi yiphi i-project eyenziwayo ngalesi sikhathi. I think that we should have 1 or 2 project proposals indicating the cost and implementation plans benefits. All right, le hayi akudinga ukuthi kuze kubhalwe ku-constitution okunye lokho ngiza kucicha lakho lokho. Bekuwumcabango wami ngaleso sikhathi. Ngakubhala kudala i-document leli selilesikhathi. Mbona ngazani senfike emaphethelweni ekukhomenta lapha abantu labo bazabala batsho ukuthi bathini kodwa mbone kukhona izindaba ezimqoka okudingakala ukuthi zilungisiswe ezinye nje kungabe ku-edelwa lokhu nalokhuyana but zikhona lezi ezinjengokuthi powers should be handed over. Definitely that one kumelanga yenziwe ngaleyo ndlela. Kumele abantu bebe lamandla abo but abakhethiwe besebenzise i-delegated power. Abantu bengathathelwa amandla ngoba abakhethiwe labana bengagcina sebesenza umathanda ngokuthi basebenzisa i-constitution ebavumela ukuthi benze ngaleyo ndlela. Lapha bengibhale i-general comment lapha nje nge-overview yonke nje ukuthi I think we need to convene a meeting. We agree to improve and manage the farm operation, the type of organization. Lapha bensithi ngicabanga ukuthi sibe le meeting sike sikhulumeni ukuthi sicabanga ukuthi iplan yokusebenza eplazini kungaba kuyiphi, singenza kanjani. Abantu bevumelana ngoba i-constitution ifanele ukuqamela khona lapho ukuthi sivumelane ukuthi iplazi leli sifuna ukulisebenzisa kanjani. Ngoba mbona ngazani i-embe kuyisebenzisa commercial. I-commercial iyadula ukuthi siyenze. Ungathola lokuthi ama-rates kuhulumende ngalo ukubhadala iplazi nxa sithe iplazi leli le-commercial abe phezulu. Kulale nxa sithe siyisebenzisa as a communal farmers. Ama-rates okubhadala angabe ephansi. But within that frame sikwazi ukuthi siyenze ama-commercial activities. Mhlawumbe ngelinye ilanga sizathuthuka step up sibe commercially operational. Ikucabanga kwami lokho. Kodwa siqale siyikuthi siphansi and then siba step up kancane kancane. Singaqali nge-bigger dream. Ngoba kwesinye isikhathi izinto ziyaye zifuna ukuthi zihlephune kancane kancane. Abantu besiya bedevelopa lokuthi abantu bebona i-direction ukuthi siya ngaphi. Khathesi it's a good ideology nalesiyenzayo ukuthi sisebenze eplazini siba lenzuzo but abanye ngathola ukuthi kabakakunanzeleli. So it's a vision edinga ukuthi ihlanyelwe ebantwini siyibone sonke sihambeni ngokufanayo. But it takes a lot of energy to convince other people ukuthi size sibe ku-same page. Ukuze sigcine sesenza ngokufanayo ukuthi iplazi liyasisebenzisa sithole inzuzo liphilisa abantu. Yikho bengicabanga ukuthi sikhulumisaneni singabantu sonke bese sibone ukuthi siqala kanjani iplazi leli. Lingaqala liyi-commercial mbona zani singasinka ngoba kulama trainings abantu lani konke everything should be commercially viable. So le mbadalo ziyabe zihigh.
the constitution should be based on the type of business organization structure, right? Ngiyakubalisa lokho. The office bearer or committee members going to be paid or do voluntary work. Sifanele ukuchaza constitution ukuthi sebesibhadala yini abantu ngiyakuthinta lawo. As a training, lokho uzodefine duties, committees like board. As the constitution will be the main binding document to all members, we should make it detailed with the proposal project. Lapha okunye bengucabanga ukuthi njengoba sisifaka i-constitution lesi sithi i-detailed njalo i-initial thinking ukuthi it's commercial. Kufanele ukuthi umuntu ahle abone before joining ukuthi ma ejoyina le kuthiwa yini i-MGS inzuzo yakhe ngiyini eplazini leyo. Kufanele kuba documented khona lapha ngoba ma ujoyina MGS you are agreeing to the constitution. Ufanele ukubona ukuthi after so many years inzuzo yakho izabe yini. Okwakhathesi sikwazi ukuthi sizayidlisa inkomo. Utshani bube well managed inkomo zethu singafi, but nxa sisithe sakhetha ukuthi si-commercial futhi kule nzuzo sizayithola. So sizabe sikwenza njani kube defined khona lapha ku-constitution. Kumbe kwaba kule document elinye lihamba eceleni kumbe njani, but at least kufanele ukuthi kubonakale abantu bethi bejoyina la bele focus ukuthi inzuzo zaba yini. Kube clear because i-constitution le is the binding document. Isebenza njenge document i-product disclosure statement. Ama-companies amaningi nxa ejoyinisa abantu ukuthi bayenza i-business, phosela imali yakho and step aside. Basebenzisa i-public disclosure statement, i-PDS. So nginanzelela ukuthi i-constitution le ngazani i-aligned to the PDS. Ukuthi abantu bazaphosela imali and step back and wait for their profits. But mbona ngazani izakhamuzi ziyadinga ukuthi zibe involved physically, so like ukuthi baphosela imali and step back and wait for their profits. So kuzamele ukuthi siyibhale to suit i-community, i-constitution yethu le. The MGS should endeavor to be the top-notch organization in Mangwe by attracting members to join the scheme by displaying the proposed benefits for the members, as opposed to spreading fear and despair to the potential members to join. Lapha ngizama ukuthi nxa sinxusa abantu sifanele ukuthi sibatshengise ubuhle esibucabangayo lesicabanga ukuthi kuzayenzakala lapha, than ngeke ngabe ngisizwa ku group laphana kulokuthi umuntu ongafuniyo ukujoyina inkomo zizakudla ngemva komuzi kunjani njani. It's like threatening abantu. I-message enjalo iyabe ingekho right. Sifanele ukugijima nge-positive message, singafaki abantu bebe driven to join by fear. Uyabona ngumcabango wami engilawo, but bafanele ukubona ama-benefits for doing it than seeing the fear and running away from fear for them to join. The committee members should be kept to a minimum for essential positions only. Otherwise, too many cooks spoil the soup. Ngikukhuluma lokho ngaphambilini ngale. Mbona ngazani iphelela lapha le ndaba, kodwa asixoxeni izihlobo zami, ngizamela ukuthi ngifake ngichaze lokhu ngenzela ukuthi abantu bekwazi ukutholela ukuthi bakhulume something. Ngesinye isikhathi ukulalela kuyachiyana kulokubala. Lami ngihambe ngithinta I was skimming, I wasn't reading thoroughly. Ngithemba lizakunanzelela khona lokho nje ukuthinta phezulu ngichaza, ngoba otherwise kungasithathela isikhathi eside ukubala everything. But basically yikho khona lokho. Mbona ngazani kusadinga ukuthi iphekwe le lokuze sibhale si-edit ezinye izinformation okunye sikuguqule sikubeke ngezinye izindlela. But sibonge njalo uNcube ngokusinika i-backbone lapho esiqalela khona sisiya phambili.
Thank you very much. Ngiyalibonga lonke izihlobo. Asisebenzeni sibanye iplazi ngelethu future abantu abethu. Ngiyabonga. Libe lelanga elihle kimi soku-too late lokuthongo sokunithwalisa enzima amehlo sepicha wodwa. Ngiyabonga zihlobo zami. Thank you very much. Siqhubeke sixoxa liphosela ama-messages khona phana ku-group sixoxeni abantu beze lama-comments lapha abangazwisisi khona asibuzaneni. But esikufunayo i-constructive criticism, makungabi i-destructive yokudiliza nokulahla izinto, kodwa sidinga ukuthi sisebenze kanjani, ama-challenges esilawo senzeni ukuthi sidlule kuwo and sibe inclusive kumuntu wonke. Njengoba iplazi belivele lisebenza lingalo muntu wonke, kasiqhubekeni sisebenza sisonkeni kube le production, kodwa yikho sikukhangeleleyo ukuthi iplazi sigcine sesiphakeme lathi sesi-operator commercial, sokuthi singama-dairy farmers, siproduce ukudla kwenkomo, inkomo sithengisa sithola ama-profit, inzuzo. Ngiyabonga sihlobo. Bye bye.